сферы, но мы будем, видимо, его бить. Вообще заканчивать не собираешься? Понял. Нормально. А, на него не действует аварийный взгляд. Прикольненько. Думал, ты один такой хитрый, что ли? Потом, скорее всего, мы его с физической формой будем сражаться. Стаки и сделать почему я не пользуюсь?
хранителя палочек. Это ж моя палочка, моя. Значит, я не должен больно. Почему нет? Имею полное право. Давай, физическую форму принимаю же. Давай, принимай физическую форму. Хорош быть драконом. Наверное, удары надо их отражать. Вещей. Это, скорее всего, так и не действует на него. Авада Кедавра. Давай физическую форму. Палочку залететь. Это странно очень, то, что у него недавно не работает. Зачем ее туда изучали, для кого? Чтобы
чтобы она у нас была. Так-то чисто логически, ну, хоть какой-то бы урон носил. Да, он вообще лошадиный. Я больше чем уверен, его можно было и быстрее убить. Еще будет одна фаза, если честно. Крупные подозрения. Ты же он поглотил ее энергию. Еще же надо с его физической копией, не с энергетической, побороться. На автомате жму защитные заклинания. В это поле вообще подходить не хочется. Будет тогда, конечно, крипово. Может быть, оно лови. Грандиозная битва, согласен, согласен, но маленький вопрос. Что будет дальше? Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety.
providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. Поздравляем, вы завершили основной сюжет игры Хогвартс Наследие и прошли к концу своего учебного года. Обучающего почему-то. В связи с грядущими экзаменами СОВ, сейчас самое время проанализировать ваши успехи и выполнение руководства. Исследуйте мир вокруг, выполните все оставшиеся задания,
с взаимоотношениями и побочными заданиями, а также постарайтесь заполнить свое руководство, насколько это возможно. То есть все, мы прошли игру. Получается. Так. Да. I've always said that travel... About what you told me in the Great Hall. I would like to speak with you. Meet me in the Undercroft as soon as you can. Just the person I was hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Highwing is nice company, but perhaps it's time to add a few more friends to your circle. I am starting to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone, and share Highwing. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? Очень странно. Одна очень интересная вещь. Соли на хвост насыпали. Сейчас завершим все сюжетки их. Профессор Уизли, и все, вперед. I promise you, more teachers nod at you if you're holding a stack of books. Ближе. Всё как-то не так понял. If he thinks he's getting away with this, he has another thing coming. К темному этим. Ну ладно. Огонь. Плащ вообще свою жизнь живет. Это плащ летун. Я не знаю. I'm glad you came. Sebastian, I received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right.
I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominous everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Что остается? У нас остается еще наша анимагичка. Ничего себе, бежала куда? Однако. Ну, я думаю, мы сегодня завершим. Мы и так, в принципе, завершили, да? Основную сюжетку. Seems a pleasant enough little place. Осталось дела за мало. Что мы видим ее в лице антилопы? Или в роли, или... Are you ready to finish Harlow? I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. I sense he is close. Where is he? Revelio. No. We should look around. Walk right into us. Imperial, how can I help? Repulsor. Expulsor. Прикольно, если бы они на петличку какой-нибудь бы сделали такую штуку, что он был бы как у них, они же им кидаются. Доставки по 2000 урона, это, наверное, имба. Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Expelliarmus. Confringo.
Слов нет, это какая-то жесть. Не, ну в принципе. Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my. I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice. Based on instinct, my father. You, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts. Everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. Ты лучший, нет, ты лучший, ты лучший, нет, лучший ты, нет, давай ты будешь лучший, нет, давай ты будешь, нет, ты лучший, вот, я так чисто, ну, я так, нет, но вот ты, нет, ну это, конечно, по-другому, вот ты лучший, а я нет, ты лучший, я нет, ты лучше, а я нет. Вот так вот, блядь, как-то выглядел этот разговор, это какая-то жесть. Надеюсь, она все поняла. Потому что я опять, да, не те какие-то пути выбираю. Ну, можно было бы чуть-чуточку поближе. Ну и ладно, собственно. Revelio. Денежка. Уважаемая профессор Уизли, спасибо за письмо. Отрадно слышать, что среди нынешнего выпуска есть ученики, которые заинтересованы в работе в министерстве. И хорошо для нее подходит. Разумеется, составить представление о способностях этих молодых людей нам помогут их результаты СОВ. Однако ваше мнение мы тоже учитываем. Вы не понаслышке знакомы с особенностями нашей работы, и потому можете дать самые точные рекомендации, за что я безмерно благодарен. Буду ждать от вас новых писем в ходе учебного года. С уважением, Феррис
Певин, министр магии Лондона. Revelio. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even took it upon yourself to help Professor Black's house elf. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. И пошла, и пошла. Оп, 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 оп. Ну. Так, ну, понятное дело, конечно, мы тут часть не закончили, это все логично. Так, что у нас ждут? Задание? Кубок школы. 34. Дополните свое руководство толчком. А, ну все, и мы теперь на само... Revelio. Самовоспитание, скажем так. You can't imagine how inconvenient travel was. Aloha, Mora. Словно еще много чего есть. Там прошли сюжетку. Интересно, весьма прикольно. Revelio. Согласен. Будем ждать продолжения. Если сделают, будем. Если не сделают, не будем. Levioso. Revelio. Не, ну церемонию, наверное, бы хотелось, да, посмотреть. Нам сколько осталось до... 2 уровня, да? План бы мне больше не досаждают. Полагаю, это ваша заслуга. Спасибо вам от меня и Рози. Мы уезжаем праздновать медовый месяц. Только сперва скажем мистеру Хиллу, что поженились. Пожелайте мне удачи. Удачи тебе, товарищ. Владыка берега. Забавно, что мы не могли. Нет, ну мы могли, но... Очень
странно, что мы не использовали как таковую палочку хранителей. Твари, мы еще 2 твари, да, изначально? Ну, типа, вот объективно, на сегодня все. Я думаю, еще одну серию мы сделаем. Скорее всего, в понедельник, потому что во вторник у нас уже выходит, получается, вторник у нас выходит Atomic Heart. Когда эта серия выйдет конкретно, я не знаю. Может, записываем там наперед. Но когда-то мы вот походим, побегаем, чтобы чисто закрыть кубок школы. Праздники в честь окончания учебного года, который пройдет в большом зале. То есть чисто 34 уровень получить. И посмотреть, чем в итоге это все закончится. Вот. Что мы точно не сделали? Мы не сделали 2 маски. Мы с ними как-то вообще практически как таковые не пересекались. В принципе, походить здесь, повыполнять всякие задания будет, наверное, интересно. Как минимум, ну, на боевую арену, например. Вот, пока, наверное, хочется сходить в чай-комнату, пощупать все там, поварить зелье. Deek would like to talk with you when you have a moment. Кого пальто. Кстати. Levioso. Прошения подождут. Мы здесь вот эти штуки сделали, да? Вообще работает. Маленький горшок в К-образном стиле, который будет приводить к случайности. Честны. Ну, лично я ожидал чего-то другого. Я думал, не случайные зелья. Ну, хотя, в принципе, возможно, где-то это было бы логично. Как раз таки. Прикольно, если бы вот отсюда вы забирали бы зелье. Какая-то такая вещь была бы полезна, интересно. Скорее всего, здесь у нас все, да? Удобрение это нам туда надо. Расширять нас не надо. Вообще-то. Или надо? Получается огромная комната. Хорошо, пускай будет так. Я против? Нет, я не против. Так, я определенно не против. Так. Я тут хотел вот здесь вот, да? Просто интересно, что это? Здесь? А, и разделочный. Конечно. Что-то разделывает, что-то делает. Так, и что у нас остается? Здесь у нас
А, ну это туда, наверное. Или здесь давайте сделаем. То есть это все одно и то же, да? Revelio. Оно выращивает кристаллы. Ну, по факту, то есть вот эта нам штука на самом деле была нужна самая первая, которую мы купили, самый последний. Понял, нормально, имеет место быть. Здесь у нас ничего нет. Еще какая-то у нас кормушка, по-моему, была. Она там уже делается. Здесь уже у животных. Revelio. Это мы еще не открыли. Это нам, наверное, не нужно. Это тоже. Покрытие тоже. Не можем, да, взаимодействовать? Чисто отбить. Теперь они все накормлены, нам только их всех надо погладить, да? Какой просто офигенный жизнь. Так. Это все. Кайфы пошли. Короче, теперь они все хавают, да? Прикольно. Надеюсь, им нормально тут. Территория такая, кстати, довольно-таки большая. Тут разгуляются. Но мы никого сюда не можем позвать активно. У нас предел. Ну вот это вот, конечно, было бы прикольно. Так. Забрать. Отпустить мне тоже это надо. А, переместить. Всё. Settle yourself. I mean you no harm. Я какие. Это небольшие, будем честно. Какая-то она недовольная.
носим с такими вот товарищами большими. Владыкой, девочкой. Это мужик сразу. Там вот целая кормушка. Смотри. Можешь все съесть. На стегозавра похож какого-то из мира Ктулху. Лягушки что-то вообще пофиг. Почесалась. Нормально. Хоть кому-то весело он пытается. И этот. Забавный. Все, товарищи. Мы прошли. Что замечательно. Потом доделаем маленькие нюансы. Зелье бы собирал, остальное не точно. Хотя мы довольно-таки быстро научились. Deke would like to talk with you when you have a moment. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave. And Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. А вот это что такое нам открылось? Комната. Здрасте. Чем собирать? Короче, я как понял, здесь видов 4, а тварей здесь может быть сколько угодно. То есть вот так вот, так вот.
так. А сейчас сколько угодно. Ну, точнее, ну как сколько угодно, 12. Здрасте, здрасте, здрасте. Покушайте. Вообще можно и сюда, наверное, кормушку поставить, правильно? Что это из кормушки-то будут? Какая кайфовая кормушка. Комнату увидите ли? Кормушку поставим. Как красиво, кстати. Очень красиво. Боги погрев. Я кайфую. Dick thinks you should be proud of all the Если potions это you тут открыто, brewed. может все что угодно открыться. И может открыться. Скорее всего тут и откроется, судя по всему. С этой стороны, с этой. Еще столько всего может открываться.